Welcome to Computer Applications in Accounting. In this video, I'm going to provide an introduction to accounting modeling. So in the previous video, we have discussed about our course introduction. So there I have just explained you what is an accounting model. But here we are going to discuss uh, the accounting model in detail. First, we will have a look at what is accounting, since we are going to discuss about the accounting modeling. So it is pretty much useful. Uh, a good starting point would be discussing what is accounting. So actually this is something that you are familiar since you are A-levels. So since you are A-levels, you know precisely what accounting means. But here, just to remind you what is accounting, so we can simply say it is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit the informed judgment of users. So here it highlights basically several aspects. So out of that, the most important thing is in accounting what we do, we provide or we communicate economic information. For what? To permit the informed judgment of users. In simple words, I can say we communicate economic information to facilitate the decision making of different users of accounting, different users of accounting information. So basically, we are doing a service activity. So we provide the necessary information, so which is economic in nature, to permit the informed decision making, to permit the informed decision making. So that is one of the critical aspect of accounting. Basically, that is what we call the reporting aspect. But accounting is not just the reporting aspect, but apart from that, it involves the process of preparation of information, the process of producing the required information. So therefore, in summary, the accounting has two aspects. So in one hand, the accounting need to produce the economic information, while on the other hand, it needs to communicate this economic information to the intended users. So that is what we call the uh, two aspects of accounting. So here, when it comes to the users, basically we'll be having the resource providers. So that is what our focus in financial accounting. We talk about the investors, we talk about the lenders, and we talk about the creditors prominently. And on the other hand, we need to focus about the information needs of managers. So in fact, they are the ones who run the business. So therefore, the management accounting intends to cater the information needs of the internal users, that is nothing other than the management of the business. So therefore, accounting is broad, so it covers up both the external users as well as the internal users, right? That is what we call the accounting. එතකොට පුතාලා අපි මෙතනදී මුලින්ම ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකක් විදිහට accounting කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සාකච්ඡාවට ලක් කරමු. මොකද අපි කතා කරන්න යන්නේ accounting modeling. එතකොට accounting modeling කතා කරන්න නම් අපි accounting කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා accounting කියන්නේ සරල වශයෙන් ගත්තොත් අපි ආර්ථික තොරතුරු නිපදවීමක් සිද්ධ කරනවා. ආයතනය තුළ ආර්ථික තොරතුරු නිපදවීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ ආර්ථික තොරතුරු නිපදවලා අපි ආර්ථිකයේ වටිනාකමක් තියෙන තොරතුරු තීරණ ගන්නා පාර්ශවයන්ට ලබා දෙනවා ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමේ කටයුත්ත පහසු කිරීම සඳහා.
ඒතකොට ඒක තමයි අපි සරලව ගිණුම් කරන්නේ කියන්නේ. එකකින් අපි අදහස් කරන්නේ. එතකොට ආර්ථිකමය තොරතුරු අපි නිෂ්පාදනය කරනවා, නිපදවනවා. එතකොට ඒ තොරතුරු අපි අනිත් පැත්තෙන් ලබා දෙනවා intended usersලට. එතකොට මේ usersලට ආවහම ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කියනවා අභ්‍යන්තර පාර්ශවයේ ඉන්නවා, බාහිර පාර්ශවයේ. එතකොට අපි financial accounting එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේ අපේ ફોකස් එක තියෙන්නේ බාහිර පාර්ශවයෙන්. ඒතකොට එතනදී ඉන්නවා ආයෝජකයෝ ඉන්නවා, විවිධ ණය දෙන පාර්ශව ඉන්නවා, ණය හිමියෝ ඉන්නවා. ඒතකොට මේ වගේ සම්පත්දායකයන් ඉන්නවා. ඒතකොට අනිත් පැත්තට අපි කතා කරනවා ව්‍යාපාරයේ කියන අභ්‍යන්තර තොරතුරු භාවිතා කරන පාර්ශව. අපි ඒවට කියනවා internal usersලා කියනවා. ඒතකොට ප්‍රධානම internal user ව්‍යාපාරයක අපි දන්නවා කළමනාකරණය. ඒතකොට කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍ය ආර්ථිකමය තොරතුරු අපි ලබා දෙනවා. ඒතකොට ඒක අපි අනිත් පැත්තෙන් කරන කාරණාව. ඒතකොට මේක තමයි අපි සරලවම ගිණුම් කරන්නේ කියලා කියන්නේ. Now let's see what is accounting information system. So in order to know the accounting modeling, so you need to know the accounting information system. So in fact, the accounting information system, or we call it the AIS, is nothing but doing accounting using computers. Or in other words, doing accounting in a computerized environment. That's what we call the accounting information system. There also what we do, we basically process the account, or we basically produce the financial information or the economic information, and we communicate that to the different decision makers. So there may be the resource providers, they may be the management, and that's what we do. So accounting information is simply the transformation of accounting from a manual system into a computerized automated system. That's what we call the accounting information system. So if you take the nowadays accounting, so the nowadays accounting is rarely done on a manual basis. So almost all the circumstances you would find that accounting is done using computers. So in fact, so in this particular diploma program, you are going to learn in parallel to these accounting computer applications in accounting, you are learning computer-based accounting. So the computer-based accounting is a classic example of a accounting information system. So there we prepare the financial information, and we can communicate that to the different parties, the decision makers, internal and external. So in the mode of financial statement, so different financial statement, so for internal purposes as well as external purposes. So not just the financial statement, but even different other kinds of statements like budget reports, so like variance analysis, likewise, so the different range of statements. So that's what we call the accounting information system. So here it says the AIS is a system of collection, storage, and processing of financial and accounting data that is used by decision makers. So that's what we call the accounting. So simply you produce the accounting information or the financial information, and you provide that to the different users of such information. එතකොට විතර අපි accounting information system එකක් කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට ඒක සරලවම කිව්වොත් accounting අපි computer එකක් use කරලා සිද්ධ කරනවා නම් ඒක තමයි අපි accounting information system එකක් කියන්නේ. ඒකට සරලවම කිව්වොත් computerized environment එක පරිගණකගත පරිසරයක් තුල කොහොමද අපි accounting කරන්න කියන එක තමයි accounting information system එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර පුතාලා මේ semester එකේ ඉගෙන ගන්නවා computer based accounting. ඒතර computer based accounting කියන්නේ classic example එකක් accounting information system එකට. ඒතර එතනදී අපි accounting information එහෙම නැත්නම් financial information process කරනවා. ඒකලා අපි විවිධ statements generate කරනවා.
පුතාලා financial statements generate කරයි, the management එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට budget statement generate කරයි, variance report generate කරයි. So likewise different statements are being generated. ඒක තමයි අපි accounting information system එකක් කියලා කියන්නේ. Doing accounting and not in a manual environment but in a computerized environment. එතකොට වර්තමානයේ තියෙන ව්‍යාපාර ආයතන ගත්තොත් බොහොම අඩුවෙන් තමයි ව්‍යාපාර manually accounting සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට බොහොමයක් මම කියනවා 99%ක්ම ව්‍යාපාර අද වෙනකොට computerized environment එක තමයි accounting සිද්ධ කරන්නේ using the different sophisticated software packages like Sage 50 and ACPAC, Myob, so likewise. So there may be different kinds of accounting softwares. So you may be doing the accounting in a computerized environment. So that is what we call the accounting information system. So it is just the transformation of accounting from manual system to a computerized system. Then we come to accounting modeling. So that is the area of our interest. So we just need to know what is accounting. What is accounting modeling? So in order to know that, we first investigate what is accounting, and then we come to the accounting information system. And now you can see that, so if you take this accounting or the accounting information system, that is going to be the broader picture. That is going to be the broader picture. So accounting modeling occupies a particular position within this broader accounting information system. So that's what our scope. So in this broader accounting information system, so we may be occupying a different places, right? So we are occupying a particular domain, right? So අපි මේ accounting modeling කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරොත්, so අපි ඒකේ scope එකක් විදිහට ගත්තොත්, අපි ගත්තොත් accounting information system කියන්නේ අපේ broader context එක කියලා. ඒ broader context එකේ යම්කිසි area එකක් අපි occupy කරනවා. එතකොට accounting information system වල අපි සිද්ධ කරන යම් කාර්යයන් වලදී processing and generation of this financial information or the accounting information, we can make use of these accounting models. We may be using the accounting models within the different tasks that we perform in the broader accounting information system. So if I am to give you an example, so as even I have showed you in the course introduction, so you have seen that we have developed model for the investment appraisal. So if you are to appraise a particular investment, so you can develop accounting model. So the investment appraisal comes under the broader accounting information system. There we have developed accounting models for that. And also, so you know that when it comes to the preparation of financial statements, so we'll be interested in knowing the depreciation of property, plant and equipment, or the non-current assets. So there you can develop a kind of model for the depreciation schedule. So that is another application. Even when it comes to the preparation of financial statement, so you can develop models. So likewise, so this accounting modeling comes under this broader accounting information system. So you are having different applications of models within this accounting information system. So that is about our scope. So we are lying well within the boundary of accounting information system. There we occupy a particular position. Then let's come to the accounting modeling, the role of accounting modeling. The accounting modeling is a process of structuralizing and programming of various accounting functions in an organization in order to manipulate them to provide various information for decision makers. So
Hope you can remember in the course introduction. There I told you the key aspects of this model development is that it must be it must be capable of easily manipulating. So once you develop a model establishing the relationships, right, inputs, process and the output, when you establish these accounting models, so you must be able to manipulate them for various circumstances. For these changing circumstances, according to the changing circumstances, you must be able to manipulate the model. So thereby you may get the different results, or the results that comes from the manipulation. So the accounting modeling is a process of programming, structuralizing of the various accounting function. So you can program. So actually we call it programming the accounting function. That's what we do. You are developing the model in the sense you are going to program the different function. Say for example, when it comes to the investment appraisal, what you do? So you're going to program that particular function. So it is well within the account information system, the investment appraisal, and you are programming that. So once you program that, the beauty is that you can easily manipulate them to provide various information. එතකොට අපි accounting modeling කියන්නේ මොකක්ද? මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම යම්කිසි accounting function එකක් program වීම. යම්කිසි accounting task එකක් අපි program කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒ තුලින් මොකක්ද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය පරිදි input එක වෙනස් කරලා නැත්නම් අපි කියනවා data manipulate කරලා අපේ මේ වෙනස් වෙන පරිසර තත්ත්වයන්ට අනුව වෙනස් වෙන තත්ත්වයන්ට අනුව අපි manipulate කරලා input එක අපි manipulate කරලා different results ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර ඒක තමයි accounting model එකක් කියන්නේ. මම කිව්වා ඊයේත් අපි ප්‍රශ්නයකට answer එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. අපි develop කරන්නේ model එකක්. ඒ කියන්නේ program එකක්. ඒතර ඒකේ තියෙන benefit එක තමයි ඒක lifetime අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒතර සිද්ධ වෙන changes ඕනෑම change එකක් අපිට accommodate කරන්න පුළුවන්. අපිට input වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ output එකේ යනුව වෙනස් වෙනවා. ඒතර පුතාට මම පෙන්නුවොත් අපේ උදාහරණයක් විදිහට අපි develop කරපු model එකක්. එතකොට මෙතන තියෙනවා පුතාට වෙනවා inputs තියෙනවා. right? එතකොට මම course outline එකේදී මේ උදාහරණය ගත්තා. එතකොට අපි ඔන්න output එකක් generate කරලා තියෙනවා. දැන් මේක one time application එකක් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු අපි මේ investment එකේ අපි හිතනවා අපි investment එක 100 million නෙමෙයි අපි හිතනවා අපි 200 million මේ size එක double කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි මේක double කරලා බලමු. ඔන්න අපි ඒක වැඩි කරමු. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට පේනවා අන්න මේ figures ඒකට අනුකූලව වෙනස් වෙනවා. සහ NPV values ඊට අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් මේක manually කරන්න අපිට මේ option එක නැහැනේ. අපිට හිතුණා මේක input එකක් වෙනස් කරන මුළු answer එකම අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ආපහු develop කරන්න වෙනවා වෙනස් කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපිට ඕනෑම වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. right? එතකොට අපි හිතමු selling price එක වෙනස් කරන්න ඕන කියලා අපි හිතමු 25000ක් වෙනවා කියලා selling price එක. අන්න වෙනස් කරපු ගමන් sales වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමු අපේ demand එක වෙනස් වෙනවා කියලා. එතකොට sales උත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. operating cost එකත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. right? අපි හිතමු demand එක 30000 වෙනවා කියලා. ඔන්න. එතකොට අපිට වෙනවා sales වෙනස් වෙනවා, variable cost වෙනස් වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් ඒ අදාළ relevant figures වෙනස් වෙනවා. right? එතකොට අපි හිතමු sales price growth එක වෙනස් කරන්න ඕනේ 10%. අපි මේක 5%. එතකොට ඕනෙම change එකක් බලන්න අපිට පුළුවන් manipulate කරන්න. එතකොට මේකට තමයි අපි කියන්නේ manipulation of data. So when you manipulate data, it is reflected in the output. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Because we have established the relationship and simply putting we have programmed this. අපි මේක program කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරලා අපිට පවත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න අපි දැන් මේක 0 කරමු investment එක. එතකොට අන්න ඒක reflect වෙනවා. එතකොට අපි මේ data ටික ඔක්කොම 0 කරොත් බලන්න model එකේ කිසිම දෙයක් නැති වෙනවා. right? එතකොට මේ විදිහට මේ දේවල් try කරලා බලන්න පුළුවන්. right? different options. ඊට අවසානයේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ දේවල් ඒක තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. අපි වෙනස් කරන තත්ත්වයන් යටතේ
ඒ වෙනස්කම් ඒකේ output එකේ reflect වෙනවා. Right? That's what we call the manipulation of data, and we have programmed this entire accounting function. So the investment appraisal is the accounting function. We have kind of programmed it, and that's what the accounting modeling. So when you change the inputs, so it is reflecting the output. So if you take another example, this is a depreciation, right? So if I change this cost to say 500 million, 500 million or something, see, all these information get changed, right? See, so that's how it works. So if you make it like 0, well, nothing is there, right? 0, nothing is there. So whatever the change that you want to do, whatever the manipulation that you want to do, so it is reflected in the models. That is the beauty of model. Once you develop it logically, once you program it, you can use it for lifetime. And here also the loan amortization schedules, what we have done, the same happens, right? Okay, that's what we call the accounting modeling. So now you should understand that. So here in the accounting information system, we have different accounting functions. So within these different accounting functions, we can use these accounting models. We can develop accounting models within different accounting functions. So the one classic example that is about the investment appraisal. Another classic example, depreciation schedules. Another, so it's about the loan repayment schedules or preparation of financial statement. Likewise, for different accounting functions, you can develop the different models, right? That is the role of accounting. You are there to program the accounting functions which uh, enable you to manipulate them easily to generate the different results. So now let me talk something about the history of this accounting modeling. So I believe that, so in order to appreciate this accounting modeling, it is better to have a kind of a little understanding about how this accounting modeling has emerged and how it has evolved over the years, right? So the first attempt on accounting modeling was made in 1960s. So today we are in 2020, so it is like more than 50 years time. So it is nearly before 60 years time, that was the initial effort on this accounting modeling was made. So therefore it is having a kind of a remarkable history. It's not just something that just emerged in 2000s or 2010, right? So it is something that has emerged in 1960s. None of us were even born, right? The majority of these models were developed by highly trained specialists using the programming language. So at the time of initial development of these accounting models, uh, it was a kind of a highly restricted domain. So it's a highly restricted domain in the sense. So it was something that was handled by the specialist. The computer specialists were only able to develop these accounting models. At that time, the accounting models is not uh, something meant for the general people. So like you and me, it is not something meant for us. So it's a restricted domain of the highly specialized or highly trained professionals in computer languages. So using the different computer language like Fortran and Cobol, using this language, the computer program was written. Computer programs was written using this uh, different programming language. So therefore, it is not something meant for us. And also, as most of these models were extremely expensive and time consuming to construct, they were using only they were usually only constructed within the large business organization. So I told you that these models could only be developed by the highly specialized people. So therefore, it is quite expensive,
it's quite expensive, and even it takes lots of time commitment to develop these models. So therefore, these models were only affordable to the large scale business organization. So therefore, accounting modeling is something meant for the large scale business organization. तर අපිට පේනවා තාලා මුලින්ම accounting modeling කියන එක ලෝකෙට අඳුන්ලා දීලා තියෙන්නේ 1960 ගණන් වලදී. එතකොට ඒ කාලේ මේ accounting modeling කියන්නේ පුතාලට අපිට වගේ කට්ටියට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක highly specialized people ලා තමයි highly specialized trained experts ලා තමයි ඒක handle කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතන different programming languages භාවිත කරලා තමයි මේ models ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් time consuming වැඩ, ඒ වගේ මේවා හරිම expensive, ඒ නිසා ඒවා සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට දරන්න කොහොමදවත්ම බෑ. එතකොට ඒක මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට විතරයි මේ වගේ දෙයක් දරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? With dramatic developments in microcomputer technology and electronic spreadsheet software during the 1980s, many business organizations began to build these models using microcomputers and using the spreadsheet softwares such as Microsoft Excel. But before Microsoft Excel came into prominence, the software package that was using which was widely used was what we call the Lotus 123. So in 1990s, the most popular spreadsheet software was the Lotus 123. But when the Microsoft Excel was introduced, so it was taken the spotlight. So today we are using the Microsoft Excel for the purpose of model development. So in 1980s, you can see that even these models had become quite affordable. So that was due to the development of the microcomputers. So the microcomputers was heavily developed, and also the spreadsheet package was soundly developed. So due to these two reasons, this accounting models has become something affordable even for the small scale business organization, right? Because so there we may not find that the specialists are required for all the model development. So even the people within the business organization, if they have a kind of a microcomputer and if they have a spreadsheet package, so they can develop the accounting models. Accounting modeling is no longer a restricted domain of a few highly trained specialists. So the accounting modeling is no longer the domain of the experts. Even it is something meant for you and me. Even you and me can develop the accounting models. But the large and complex models may still be best developed using specialized modeling language. But we should not think that so nowadays we are doing modeling just by using Microsoft Excel. No, that is not the case, right? So even so in the today's business environment, so different business organizations, so they might sometimes find that they need some large scale very complex accounting models, so depending on their business operation. So because of that, even today, so there are like specialized language in the programming language like Visual Basics, the Java, the C/, the Python, C++, likewise. So different computer language even are in operation in the today's world. So even so when it comes to your second semester, you may be exposed to this Visual Basic. So you will be able to develop your models using this Visual Basic. So therefore, it is something that we can learn quite comfortably. So if you have a kind of interest on that, so if once you learn some basic aspects, so even you can work on this specialized language as well. But
unlike in the case 1960s, but when it comes to the 2000s, so that is how the computer programming has, the programming languages has changed. The many large models can even be developed using spreadsheet software for planning, reporting, and analyzing purposes. But the most of the time, as I told, the most of these models are now being developed using the spreadsheet softwares like Excel. So especially for the reporting purpose, analysis purposes, the planning purposes. So in order to cater these different uses of different requirements of the users of these models, so it can best be developed using the spreadsheet softwares as well. එතකොට අපි කියනවා වර්තමානයේ වෙන විට අපි කිව්වා 1980s වගේ වෙනකොට මේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර් ටෙක්නොලොජිස් ඩෙවලොප් වුණා. ඒත් එක්කම ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වල ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් ආවා. ඒ දේවල් එක්ක බොහොම පහසුවෙන් ආයතන සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට වුණත් ඒ ව්‍යාපාර ආයතනවල ඉන්න ගිණුම් කරන සම්බන්ධ දැනුමක් තියෙන කට්ටිය, ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධ දැනුමක් තියෙන කට්ටියට පුළුවන් මේ මොඩල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න මේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් පැකේජස්, ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් යූස් කරලා like Microsoft Excel. නමුත් වර්තමානයේ වුණත් තියෙන්න පුළුවන් ඉතාම සංකීර්ණ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ව්‍යාපාර, ඒකට මහා පරිමාණ සංකීර්ණ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අපි කියන්නේ මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් වගේ දේවල්. ඒකට ඒ වගේ ව්‍යාපාර වලට අවශ්‍ය වෙනවා ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් මහා පරිමාණයේ accounting models, the finance models. ඒකට එතනදී ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් programming languages භාවිතා කරලා තමයි develop කරන්නේ. නිකන් visual basic Java, C/Python ඔය වගේ specialized languages තියෙනවා. ඒකට අතර මේ course එකේ පුතාලා second semester එකේ මේ visual basics ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට පුතාලටත් මේ computer programming language ගැනත් අපි understanding එකක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම වර්තමානයේ අපි කිව්වා බොහෝමයක් අවශ්‍යතාවලට අපිට ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් software එක භාවිතා කරලා අපි Microsoft Excel භාවිතා කරලා බොහොම පහසුවෙන් manage කරගන්නත් ඇත්තටම පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි financial statements වගේ හදනවා නම් reporting purpose වලට අපිට පුළුවන් ඒවා spreadsheet software එක use කරලා manage කරගන්න. ඒ වගේ විවිධ planning purposes වලට අපි දේවල් කරනවා නම් අපි හිතමු break even analysis අපි කරනවා. එතකොට different products mix අපි තීරණය කරනවා. එතකොට මේ වගේ තීරණවලදී අපිට පුළුවන් spreadsheet software වලින් manage කරගන්න. අපි අර කතා කරේ solver වගේ applications. එතකොට මේ දේවල් යන්නේ planning වලට. ඒ වගේම analysis purpose එකටත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට මම ඊයේ සඳහන් කරා අපි කිව්වා තියෙනවා කියලා analysis capability එක අපි මොකක්ද ඒකට කිව්වේ what do you call that so in yesterday's discussion I have taken you that pivot tables, right? So it is called the pivot table. The pivot table වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ analysis එකක් බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපේ මේ තියෙන large scale database එකක් අපි ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේක select කරන්න, right? So there are like 700 odd records, even there can be many more. අපි අලුත් sheet එකකට ගමු. එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහේ analysis එකක් කරන්න. අපි හිතමු අපිට ඕනේ products country wise products ටික ඕනේ අපිට country wise මේ දේවල් පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා. just මම පෙන්නන analysis එකක්, right? country wise අපේ තියෙන sales ටික අඳුනගන්න. මේ වගේ දේවල්. දැක්කද? එතකොට අර 700 records තිබ්බ database එක බොහොම තප්පර දෙකකින් මම summary එකක් ගත්තා country wise මේ එක් product එකේ තිබ්බ sale එක කොච්චරද කියලා. එතකොට see how quick that analysis. එතකොට මේක තමයි spread වල තියෙන powerfulness analysis එකක් අපිට බොහොම තප්පර ගානකින් perform කරන්න පුළුවන්. That is what we call the analysis purpose. So planning purposes, reporting purpose, analysis purpose වලට අපිට
spreadsheet software එකක් භාවිත කරලත් manage කරගන්න පුළුවන්. Right. So it is about the evolution of accounting modeling. So now we are in 2020s, right? Then let me come to the most important slide, I would say, in the today's discussion. This is the essence of the accounting model. So when you talk about the model, you would have seen that in the kind of in the times when I was explaining about this accounting modeling, I have referred to some models. There we have prominently seen the input and output, but what was hidden, that was the process, right? So I would say that the process is pretty much required, right? So accounting modeling is basically the programming of a particular accounting function, right? So there can be different accounting functions, so we may be programming that. So when you're programming that, you need to have three important components. In any model, these three components are there. What is that? Inputs has to be there. For a model, you need to identify the inputs more prominently. It's a must. If it is to be a model, the inputs must be clearly identified. Then you need to establish the different kinds of mathematical relationships, the financial relationships, the logical relationships has to be established. And that is the hidden part, and that is what we call the process, right? So you have seen that when we change the inputs, the outputs was suddenly changed. When you change the inputs, it was reflected in the output. Why is that? Because we have developed the processes. The process has been developed. So we have established the different mathematical relationship, financial relationship, logical relationships. That's why you have seen, that's why you have witnessed when we change the inputs, the different outputs was generated. So when you come to these outputs, it can be like different reports that you would generate, maybe the financial statements or the tax reports, or even the product mix, as I told you. So when you have the limited resources, then if you are to decide what is the optimum product mix, right? So it's a kind of production related report. And also, not only that, you can even prepare the budgets. These are some of the examples for output that is basically come under the reports. So you can generate different reports, and not only that, different analysis can also be done. So you have just witnessed, I have done this kind of analysis. This is a pivot table analysis that we have produced. So it's a kind of analysis, and not only that, you can develop different charts for that, right? If you try this out, so if you are to develop different charts, so that is even possible, right? The pivot chart. So if you are to take this to a kind of a chart, so that is even possible, right? So different kinds of reflection, different kinds of reflection. So for yeah, so you can do these charts. Let me try that again. So you can go to the insert and you can take the pivot chart and take the pivot chart, right? Then you can choose particular chart. Let's say this is it, and say okay, right? See, here it comes the different charts. So here I have taken a simple chart where it shows the sales of this each country. So sales of this each product in different countries. So in different countries, you can see the sales are there, right? So it's a kind of graph. It is a kind of analysis. So it will give you a more sound graphical representation. The graphical presentation is there. So it's a kind of analysis. So the charts are there, different graphs are there. So likewise, different kinds of analysis. That is also output. That is also output, right? Then you'll be having different
inputs. The inputs is the most important thing, because this is what you can manipulate and generate the different results, right? So when it comes to these inputs, there can be different kinds of inputs like operational variables. So if you take like investment appraisal, for example, so you can see the operational variables like the sales price of the products, and the purchase price or the variable cost of the products, the fixed cost of the products, right? The selling prices. These are basically the operational variables, the variables that you would see in a model. And also different kinds of management policies can be there, right? You would find that. So when it comes to this uh, especially if you think about the depreciation module, right? If you think about depreciation module, so there can be management policies to depreciate your PP items over a period of 5 years. It could be a kind of a management policy. Or even when you are deciding on the selling price, you may be having a policy such as keeping profit of 25% of the cost, so adding 25% profit to the cost and selling the goods. So those are basically the management policies. Not only that, these are some simple examples, but the management policies extend beyond that. So that can also be inputs. Then even there can be like external variables like tax rates. So if you take a particular model, the tax rate could be a kind of external variable. Inflation could be a kind of external variable. That is something beyond the control of the organization. And also the risk function can be there. Like if you take the cost of sales, so that is also a indicator of the risk. So that is also a indicator of the risk. So likewise different inputs can be there. එතකොට පුතාලා අපි inputs විදියට ගත්තොත් model එක තියෙන. දැන් උදාහරණයක් අපි investment appraisal එකක් ගැන හිතුවොත්, එතකොට අපිට මේ විවිධාකාරයේ inputs දකින්න හම්බ වෙනවා. දැන් අපි operational variables විදියට ගත්තොත්, දැන් අපි investment appraisal එකක් ගත්තොත්, දැන් අපිට පේනවා මෙතන තියෙනවා selling price එකක් නේ. එතකොට selling price, demand, එතකොට demand growth එකක්, මේ දේවල් අපි කියනවා operational variables නේ. එතකොට මේවා in broad කොහොම operational variables විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන් management policies තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයේ policy එකක් වෙන්න පුළුවන් අපිට ගත්තොත් project life එක, management decision එකක්. එතකොට management එක තමයි තීරණය කරන්නේ මේ project එක අවුරුදු කීයක් යනවද කියන එක. එතකොට project එකේ investment එක, එතකොට මේවා අපිට management policies විදිහට ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මේවා management policy එකකට උදාහරණ. එතකොට right. එතකොට ඒක input එකක්. එතකොට මම ගත්තොත් තව external variables විදිහට ව්‍යාපාරික control එකකින් බැහැරට ගියපු දේවල්. එතකොට අපි දන්නවා tax rate එකක් කියන එක government එක decide කරන එකක්. එතකොට ඒක ව්‍යාපාරයෙන් එහා පැත්තට ගියපු දෙයක්. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ඇත්තටම demand growth එක කියන එකත් ආයතනයේට control කරන්න බැරි දෙයක් නේ. එතකොට demand growth එක, එතකොට corporate tax එක beyond the control, එතකොට demand growth එක beyond the control, ඒ වගේම variable operating cost එක, variable cost කියන එකත් ආයතනයේ පාලනය ඇතුලේ නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම variable cost growth එක, එතකොට මේවා external variables වලට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් beyond the control. right. එතකොට අපි ගත්තොත් risk functions ඊට අමතරව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පේනවා මේ cost of capital කියන්නේ risk එක පෙන්වන indicate එකක්. එතකොට cost of capital එකෙන් අපි කරන්නේ risk එක ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒ වගේ projects වල විවිධ aspects තියෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේව තමයි සාමාන්‍ය inputs වලට උදාහරණ. right. එතකොට මේ වගේ වර්ග කිරීමක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මට in general කියන්න අවශ්‍ය උනේ මේ වගේ විවිධ aspects include වෙන්න පුළුවන්. operational variables, management policies, external variables, risk functions විදිහට. එතකොට operational variables වලට මට දාන්න පුළුවන් selling price එකක්,
ඒක management policy එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. operational policy. එතකොට මේ ඔක්කොම more or less operational variables තමයි. ඒවා යටතේ තියෙන එක එක sub categories වගේ තමයි අපි මේ අඳුනගත්තේ. right? මේ දේවල් අපේ inputs. right. එතකොට මේ inputs අපි change කරනකොට අපි දන්නවා output එක change වෙනවා. එතකොට output එක කියන්නේ මෙන්න මේ generate කරන්න යන report එක. මේක අපේ report එකක්. එතකොට ඒක අපේ output එකක් වෙනවා. right? එතකොට මේ දේවල් මෙහෙම operate වෙන්නේ ඇයි? මොකද මේවා ඇතුලේ අපි relationships develop කරලා තියෙනවා. උදාහරණ බැලුවොත් මෙතන පේනවා sales අපි කොහොමද generate කරලා තියෙන්නේ? B5 කියන cell එක multiply කරලා තියෙනවා B6 කින්. So අපි බලමු B5 කියන cell එක. ඒක උදාහරණ තියෙනවා මෙන්න B5 expected selling price. Selling price is multiplied by number of units. එතකොට මෙතෙන් මේ වගේ answer එකක් ලැබිලා තියෙන්නේ ඇයි? අපි මේක ඔන්න relationship එක mathematical relationship එක define කරලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට ඒ නිසා තමයි මේ දේවල් වෙනස් කරනකොට අපි මේ 20000 කරමු. අන්න answer එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක එහෙම වෙන්නේ ඇයි? sorry. ඒක එහෙම වෙන්නේ ඇයි? අපි ඒවා define කරලා තිබුණ නිසා. එතකොට අපි demand එක වෙනස් කරලා බලමු. demand එක අපි 15000ක් කියමු. එතකොට උදාහරණ වෙනවා මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. එතකොට variable operating cost එක අපි ගත්තොත් එතකොට ඒකෙත් අපි B9 multiplied by B6. B9 කියන්නේ variable operating cost unit and B6 demand. එතකොට මේ items දෙක multiply වෙලා තමයි මේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් mathematical relationship එකක්. ඊපස්සේ අපි fixed cost එකක් අරන් තියෙනවා මේ විදිහට. එතකොට විවිධ relationships අපි develop කරලා තියෙනවා. ඒවා mathematical relationships වෙන්න පුළුවන්, logical relationships වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කියනවා ඒක financial relationships වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ගොඩක් වෙලාවට අපි mathematical relationships තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනින් එහාට ඇවිල්ලා අපි බැලුවොත් මේ වගේ decision එකක්. එතකොට එතන අපි කියනවා if භාවිතා කරන්න මම කිව්වා condition එකක් test කරන්න right. එතකොට මෙතන අපි conditions දෙකක් test කරනවා. if NPV is more than 0 and if IRR is greater than the cost of capital, right? So we are saying that to accept this project. So it's a kind of what we call, it's a kind of logical relationship. එතකොට යම්කිසි conditions දෙකක් test කරලා ඒක satisfy වෙනවා නම් අපි මේක accept කරන්න කියනවා. ඒක satisfy කරන්නේ නැත්නම් අපි ඒක reject කරන්න කියලා කියනවා. right? එතකොට එතන තියෙන්නේ ඔන්න logical relationship. එතකොට mathematical relationship තිබුණා, logical relationships තිබුණා. ඊට අමතරව ඔයාලට මතක ඇති ඊයේ දවසේ අපි කතා කරා අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ කතා කරා course outline එකේදී අපි කතා කරා what do you call that the loan repayment schedule. එතකොට එතනදී අපි installment එකක් calculate කරා, interest calculate කරා, capital repayment calculate කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් වල තියෙන අපි කියනවා finance relationships. එතකොට financial functions භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ දේවල් ගණනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් එතකොට model එකක් වෙනවා. මේ inputs එතකොට මේ තියෙන්නේ output එක. එතකොට මේ output එක ඇතුලේ අපි logical relationships හදලා තියෙනවා. ඒකයි අපි එකක් වෙනස් කරපු ගමන් මුළු model එකම වෙනස් වෙනවා. So therefore amount, it's a kind of operational variable. The annual interest rate may be an external variable. Duration, again, it could be a kind of management policy, right? So likewise, you can see this is inputs, more or less inputs. So the inputs තියෙනවා. Inputs වලට අනුව අපි output එක reflect වෙනවා. So whatever the change that you do, so you can get the desired result. That's it. So it's a finance relationship. So this is what we call the models. Even here, the depreciation schedule, that's model itself. So if you change any particular value, so everything get changed. The cost get changed. So if you take it to different values, say let's say 50 million. So the desired result would come, right? So that is about the depreciation schedule. So here also you have make use of the financial relationship. You can see that we have used a particular function called SYD, right?
It's a depreciation method. We call it sum of year digit method. So later you are learning that. So there are different depreciation methods called straight line method, and the reducing balance method, the sum of the year digit method, likewise, right? These are depreciation methods. So this is the essence of the model. So therefore in the model, the inputs is something necessary, the process is hidden, but that will play a crucial role, and the output. So therefore now onwards, that you need to know, if you've been asked to develop a model in a given scenario, you need to clearly show two things. What is that? You need to clearly identify the input area, and also there must be a clearly identified output area. තර පුතාලට මෙතන ඉඳලා ඉස්සරහට මම කිව්වොත් යම් කිසි අවස්ථාවක මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කියලා. එතකොට මොනව නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඉන්පුට් එක තැනක අඳුන ගන්න ඕනේ ඉන්පුට්ස් ටික. ඊට පස්සේ ඒක අපි අවුට්පුට් ටික තව තැනකට ගන්න. ඉන්පුට්ස් ටික එක තැනකටත් අවුට්පුට් ටික එක තැනකටත් ගන්න. එතකොට මේ අවුට්පුට් සෙක්ෂන් එකේ තමයි අපි විවිධ රිලේෂන්ෂිප්ස් ඩිෆයින් කරලා අපි ඒ අදාළ output එක generate කරනවා. එතකොට ඒකට තමයි අපි process එක කියලා කියන්නේ. එතකොට process එක inbuilt, right? එතකොට ඒක අපි not inbuilt, process එක embedded. ඒක embed වෙලා තියෙන්නේ, right? එතකොට මෙතන හැමතැනකම බැලුවොත් පුතාලට වෙනවා input ටික තියෙනවා. මේ ටික මම සඳහන් කරලා නැහැ. මේක inputs නේ. එතකොට මේවා inputs. එතකොට මෙතන තියෙනවා output, input, output. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා මේවා input ටික නේ. this is input. And this is output. මේක output එක. එතකොට output එක ඇතුලේ embed වෙලා තියෙනවා kind of a process. So it could be the logical relationship, it could be mathematical, even it could be finance relationship, right? So this is the kind of report that we would generate. So this is the essence of accounting modeling. So throughout this course, what you are going to do, you are going to develop the different accounting models, right? We are going to develop different accounting models. Right, now let's look at some of the interesting characteristics of a model. So when you develop a model, so what are the characteristics that a particular model should have? The first thing is that I told you that in the course outline, if you can remember, here what we are doing in the model development, we are simplifying the reality. We are simplifying the reality. So therefore, when it comes to this model, we call it is the scale characteristic. That is, they aim to convert the reality to a size that is more convenient and useful. In a model, what we do, the model aim to convert the reality to a size that is more convenient and useful. So in a kind of manageable extent, we are bringing the different realities. So the reality, we are converting that into a pretty much manageable stage. For example, so if you take this investment appraisal scenario, right? So in the practical scenario, you would be seeing much information are there, but here we have taken them into a kind of a several manageable information, several manageable set of information. So therefore we have necessarily convert the reality to a kind of pretty much manageable, controllable context, right? So therefore it is now pretty much manageable. Even if you take this depreciation scenario, we have taken only very few relevant information. We have converted the reality to a manageable state. So whatever the model that you take, you can see that particular characteristic. So therefore you need to ensure that the model, when you are developing the model, you need to keep it to a kind of manageable size. You need to convert the reality to a size that is more convenient and useful. And then the detail, the number of information, right? When it comes to the detail, you need to include only the relevant and minimum required details.
That's the key. You're not going to take all the information that is there in a given case. So when you are given a particular case study, so that is a kind of reality, right? Once you are given a particular case, so what you need to do, you must be able to extract only the relevant and minimum required information. තොර පුතාලට ප්‍රායෝගිකව දෙන ප්‍රශ්නයකදී ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන ඔක්කොම තොරතුරු අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපි මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන යම්කිසි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒත් අන්නේ කියන ඒ අදාළ තොරතුරු ටික තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒ relevant minimum required information ටික අපි ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි detail කියලා කියන්නේ. ඒක උදාහරණ බැලුවොත් වෙන්නේ දැන් අපි depreciation module එකක් develop කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ cost එක ඕනේ, useful life එක ඕනේ, scrap value එක එහෙම නැත්නම් residual value එක ඕනේ. ඒ තොරතුරු තුන තිබ්බනම් මේ schedule එක develop කරන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්න minimum required information. ඒතර මෙතන බැලුවොත් investment appraisal එකට ඒත් අපිට තොරතුරු තුනයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. The amount was required, the loan amount, the interest rate, annual interest rate, and duration. If you have these three information, you can develop the model. And here we need several more information, right? So if you have that information, you can develop the model. So depending on the situation, you need to decide what is the minimum required information. You're not going to take every information, but the relevant and minimum information. And the next aspect is the flexibility. They aim to be easier and less time consuming to manipulate than the reality. So the beauty of a model is that once you develop it, you can easily manipulate rather than the reality, right? So the reality is not readily you cannot readily manipulate that, but when it comes to the model, you can easily manipulate. So whatever the information that you want to change, you can change. It's just a matter of few seconds. See, we have manipulated it. We changed that. So whatever the changes that we require, we can do them in no time. So here also, if you want to make this loan amount to 10 million or something, just make it, the result is there, right? But in reality, you cannot do these things easily, but it takes time. But in a model, so the flexibility is there. So when you change one information, everything must be reflected in the output. That is the beauty of the model. So it should lend itself for the easy manipulation. Then the cost. They aim to be less expensive to manipulate than reality, right? So when it comes to this manipulation, if you have attempted to try this if you have attempted to do this in a manual environment, so the manipulation would take sometimes even hours, sometimes even days. But here, so in few seconds you can get the result. So therefore the cost, if you consider, yes, at the time of development of the model, there is a particular cost would involve, but once you develop that, so it can be flexed to any circumstance. It can be manipulated according to the different circumstances. තොර මොඩල් එක තියෙන තොර වැදගත් ගුණාංග කීපයක් තමයි අපි දාලා මෙතන සාකච්ඡා කරේ. එතකොට මුලින්ම අපි කතා කරා මොඩල් එකක් අපි කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ රියැලිටි එක තමයි ප්‍රායෝගික ලෝකයේ තියෙන දෙයක් තමයි අපි මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මොඩල් එකක් තුලින්. එතකොට එතෙන්දී අපි කරන්න ඕනේ මේ තියෙන රියැලිටි එක, මේ තියෙන කේස් එක අපි convertible, convenient, useful level එකට ගේන්න ඕනේ. ඒකට පුතාලට පේනවා දැන් මේ models වල unnecessary information මොකුත් නැහැ නේ. වැදගත් අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු කිහිපයක් අපි හඳුනා ගන්නවා. යම්කිසි case එක, යම්කිසි reality එක තියෙන වැදගත් තොරතුරු ටික තමයි අපි හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඒකට අපිට ඒක බොහොම පහසුවෙන් conveniently useful විදියට handle කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම relevant and minimum required information තමයි ගන්න. දැන් අපිට පේනවා depreciation schedule එකක් හදනකොට අවශ්‍ය තොරතුරු තුනයි. එකක් cost එක ඕනේ, item එකේ machine එකක් කියලා අපි හිතමු. එතකොට machine එකේ cost එක ඕනේ, useful life එක, ඵලදායී ජීව කාලය ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා scrap value එක.
ඒතකොට ඒ තොරතුරු දුන්න තිබ්බනම් අපිට depreciation schedule එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට එතනින් ගියාම අපිට තිබ්බොත් අපි හිතමු loan amortization schedule එක, loan repayment schedule එක. එහෙනම් loan එක amount එක අවශ්‍යයි, interest එක අවශ්‍යයි, duration. එතකොට මේ තොරතුරු తీරනවා අපිට බොහොම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. That is the kind of a detail. It's only relevant and minimum information must be used. And then the flexibility. ඒකට බොහොම පහසුවෙන් මේ දේවල් මැනිපියුලේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි දුම් ලෝන් amount එක 20000ක් වෙනවා කියලා. ඒකට ඒක තප්පරෙන් වෙනස් කරපු ගමන් අපිට පේනවා ඒ අවදාළ ආන්සර් එක හම්බ වෙනවා. ලෝන් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක කැල්කියුලේට් වෙනවා. ඊට අපි හිතමු මේක 10 million කියලා. ඒකත් අපි තප්පරේ කරපු ගමන් ඔන්න ආන්සර්ස් තියෙනවා. Right? That is the beauty of the model. And also cost. එතකොට මේ cost wise ගත්තාම අපි හිතමු මේක manually කරන්න ගියා කියලා. ඔන්න අපි එකක් හදනවා model එකක් කොහොම හරි work out කරලා මාස 60කටත් මේක schedule එක දාගෙන ඔන්න manually හදනවා. ලියලා මේක හදනවා. ඊට අපි හිතමු ඕන් එක පාටම ඇවිල්ලා කියනවා. එතකොට අපේ ඉන්න සුපර්වයිසර් කෙනෙක් loan amount එක අපි දැන් 10000 නෙමෙයි ගන්න බලන්නේ මිලියන් 10ක් නෙමෙයි මිලියන 20ක් කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ආපහු අපි සැරයක් මේක අරගෙන අයත් work out කරන්න ඕනේ මේ වගේම schedule එක. එතකොට ওই වගේ changes පහක් කිව්වොත් සතියේටම ඒ වැඩේ විතරයි කරන්න වෙන්නේ ඒ loan එක handle ඒ පුද්ගලයාට. right? ඒ finance role එක play කරන පුද්ගලයාට කරන්න වෙන්නේ ඒ වැඩේ විතරයි. එතකොට ඒක බොහොම costly exercise එකක්. හැබැයි මෙතන අපිට අවශ්‍ය නම් 10000ට ඔන්න 10000ට ඒක set කරා අපිට අක්කල් print out එකක් ගත්තා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේක 20000ට ටක් ගාලා 20000 දැම්ම ඔන්න sorry මිලියන 20 ඔන්න අපි මිලියන 20ට print out එකක් ගත්තා. මිලියන 30 නම් ඒක 30 කරා. ඕන change එකක් කියන ප්‍රමාණය විතරයි අපි ඒක ටක් ගාලා manipulate කරලා result එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර model එක හදන වෙලාවේ effort එකක් තියෙනවා පොඩි. ඒතකොට ඒකට cost එකක් තියෙනවා. නමුත් හදාගත්තට පස්සේ ඕනෑම අවස්ථාවකට අපිට මේක use කරන්න පුළුවන්. අපිට පුතාලට ඕන නම් මේ වගේ දෙයක් ව්‍යාපාර ආයතනයකට මේ වගේ schedule එකක් දුන්නාම පුළුවන් පුතාලට තමන්ගේම යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න. ඒතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ආයතනයකට මේක sell කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු small scale business වලට. ඒතකොට ඔයාලා පෙන්නනවා ඔයාලා loan එකක් ගත්තාම ඔන්න මේ loan එක pay කරන විදිය. ඒතකොට ඒක කොච්චරක් ඔයාලා interest එක ගෙවනවද? කොච්චර මුදලක් ආපහු ගෙවනවද? ඒ අනුව මාසෙ එක මාසයේ අවසානයේ කොච්චරක් අපිට තවදුරටත් ගෙවන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? ඒතකොට මේ වගේ මොඩල් එකක් ඔන්න ඩෙවලොප් කරලා දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ආයතනයට. ඒතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඉන්න පුද්ගලයාට ඔයාලා වෙන loans වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටක් ගාලා ඒ amount එක දාන්න මෙතෙන්ට. loan එක ගන්න interest එක දාන්න. loan එක ගන්න interest එක දාන්න. ගෙවන අවුරුදු ගාන දාන්න ඒ අනුව ආන්සර් එක ඒකයි. That's it. Let's see. So that's what the model. So in 36 months the loan is over. Right? If you take it as 3 years. That's about the model characteristics. Then you find that in most of the instance these models are quite useful. But that doesn't mean models are perfect, right? Models are quite useful, but the models are not perfect. In the sense, there can be certain limitations in models, right? You need to know that. So having that broad understanding, you must use these models. So in reality, whatever the things that you have, so there can be limitations, no? So that is equally applicable for the models. So when it comes to the model, so the kind of a limitation is going to be the model handle quantifiable data. So you have seen that almost all the circumstances, the data that we have dealt with, those are quantitative data or the data that can be converted into numbers. In the model is capable of handling the numbers. But in reality, when you take a particular case or a reality, you would find that it's not just the quantitative data, but there can be some qualitative data as well. But the model is not capable of handling this qualitative data. So how do you deal with the customer satisfaction? So how do you deal with
the employee morale, right? So how do you deal with the customer relationships, the relationship with suppliers, relationship with different business partners? So it is not something readily manageable. And also models include only selected details. I told you when it comes to this detail, so when we are developing the model, we are supposed to take only the relevant and minimum information, right? So when you are doing so, you need to apply your judgment. By applying your judgment, you are deciding what are the relevant information and what is the minimum information. In doing so, there's a risk that sometimes the significant information, significant factors may be accidentally omitted. You might miss some of the valuable information since you use your judgment in deciding the kind of model details, so there is a risk. And also, everything is done using the computers, using the computer software applications, so the technical errors are sometimes come into play. So the technical errors would be there, right?